Hello, hola, hi. Estoy en la casa. 我又喺屋企啦 so I'm in the apartment. Sin embargo, fui afuera hoy. 咁但係我今日有出街嘅。I have been outside today. Recogí algunos documentos de el traductor. 咁我朝頭早去咗個翻譯嗰度攞翻啲文件啦。So I got some documents from the translator this morning. Después fui al supermercado para comprar alguno para cocinar y para comer. Es que mi amigo me envió como una foto de la comida de Japón. Es que ella ahora está viajando en Japón y me envió una foto de arroz omelette y entonces, bueno, quería comerlo. Entonces lo conocí hoy y era muchísimo rico. Bueno. So my friend is traveling in Japan, so she sent me this photo of like an omelette rice, and so like really made me crave for it. So I went to the supermarket to get some ingredients, and so like I made my own omelette rice tonight for dinner. So it was really great. 咁係啦，因為朋友喺日本旅行啦，跟住咁瘋狂 send 佢啲日本食物相，咁今日咧就 send 呢個蛋包飯啦，搞到我好想食，咁所以我就晏晝就去咗超市場買咗餸咁樣，咁我今日即係今晚我就煮咗蛋包飯食啦咁樣。Entonces estoy muy feliz. La comida es una de las cosas la que me hizo feliz. Sí. Soy una chica muy sencilla, de verdad. So I'm really a simple girl, like just like great food makes me happy. 咁其實對我嚟講就係係啦，有得食我就好開心㗎啦，已經咁係啦，就係咁樣啦咁。Bueno, vamos a leer. 咁我哋就讀書啦。Let's get to the reading. Read to resist, day 409. 當閱讀也是抗爭，第409日。A Concise History of Hong Kong by John Carroll. 香港簡史，從殖民地至特別行政區，著者高馬可，譯者林立偉。The PRC government was concerned about the heavy-handed police response to the rioters and was particularly disturbed by signs of military activity in Hong Kong, such as visiting British warships. It was most bothered, however, by the barbaric and fascist arrest and confinement of left-wing reporters. When the Hong Kong police arrested Shui Ping of the New China News Agency on July 21st, the Chinese government placed Reuters correspondent Anthony Gray under house arrest in Beijing. He was not released until October 1969, well after the disturbances had ended. When Hong Kong police raided pro-Beijing shops, closed down newspapers, and arrested supporters, on August 22nd, Red Guards set fire to the British mission in Beijing and physically assaulted Hobson and 2 women in the mission until Chinese soldiers intervened and escorted the diplomats to safety. After the PRC government prevented British diplomatic and commercial personnel from leaving China, the British and Chinese government suspended some of each other's diplomatic privileges. When Chinese diplomats got into a scuffle with British civilians in London on August 29, the police had to intervene. This prompted more angry responses from China, protesting that British had instructed their police to beat the Chinese diplomats. The PRC government cancelled all exit permits for Britons in China. Red Guards demonstrated again outside the British mission in Beijing. 中國政府對於警察以高壓手段對付暴徒十分關注，並對香港的軍事活動跡象，如英國戰艦泊港，尤其感到不安。但是最令他感到困擾的是港府橫蠻無理地以法西斯手段拘捕和監禁左派記者。新華社記者薛平遭香港警察拘捕後，中國政府在7月21日把駐北京的路透社記者安東尼格雷 Anthony Gray 軟禁，直至暴動結束很久後的1969年10月，他才重獲自由。
香港警察大舉搜查親中商店，查封報館和拘捕支持者後，紅衛兵在8月22日火燒北京英國代表辦事處，又毆打霍普森和代辦處內的2名女人，直至中國士兵干預和護送這些外交人員到安全地方。中國政府阻止英國外交和商務人員離開中國後，英中兩國政府互相取消對方的某些外交權利。在8月29日，駐倫敦的中國外交人員與英國民眾互毆，需警察介入處理，這引起中國更多憤怒的回應。中國政府指英國指示警員毆打中國外交人員，取消在華英國人的出境許可，以示抗議。紅衛兵再度駐北京英國代辦處示威。So this is the reading of today. Esta es la lectura hoy y mencionó cómo China en esta época enfrentó a Inglaterra utilizando estrategia de cómo no se permiten los diplomats, no sé cómo se dice diplomats, dejar salir del país y también en como respuesta del el gobierno Inglaterra arrestaron los periódicos de la izquierda en Hong Kong. China también arrestó un periódico de Reuters y como se dice, no es como en la cárcel, sin embargo es como arrestó en la casa. Y este periódico se llama Andrew Gray y Andrew Gray no fue dejado libre, no sé si release hasta como 1969, en el que es como mucho tiempo después de las riotas. Y entonces es como China fue más fuerte en su reacción en esta época y claro que sí, todo el mundo ahora sabe es la manera de China, ¿sí? So like it's just really fascinating to read, there's a sort of like tug of war in a way, like like how each other responding to each other, but then like China is actually much more barbaric in a way. I mean, like they of course they're accusing the British colonial government to be barbaric, right? But then they're actually more barbaric. Like just in the case of Andrew Gray, you can see, like they caught him, but then on house arrest, like and then like didn't even like release him until like few years after the whole thing like finished. So I'm just curious, like did Andrew Gray write about it or talk about it later. I'm going to do some research. 咁都幾即係都係大家知嘅嘢啦，都係嗰句啦，即係中共即係根本就係即係從來都係撲街啦，其實都冇即係同佢哋係冇一個所謂公平嘅，因為佢一定係賤格啲嘅咁，即係 OK 咁當然啦，英政府就係撲街㗎啦，咁但係喂大佬你放炸彈你然後即係真係認真你係煽動
即係左派喺度即係搞恐怖活動喎，大佬。咁佢拉你新華社，拉你即係你哋啲左派記者，其實即係某程度上都唔係即係一個好大嘅即係問題啦，即係咁樣樣。你又整死林彬咁樣樣，即係咁多呢啲嘢。咁但係即係佢又走去咁，當然佢梗係有報復啦。咁成日都係咁噶嘛，你拉我啲人，我拉你啲人。咁佢走去拉咗路透社呢一個 Andrew Gray 咁。咁但係個問題就係咁啦，佢拉咗 Andrew Gray，但係佢係即係去到69年先至放人喎。咁即係講緊你係件事完晒，你都唔放人。咁呢啲就係即係好係即係典型嘅中共嘅即係撲街嘅手段啦，即係又唔可靠啦，又唔公道啦，又即係佢話晒事啦，然後又唔俾啲英國人同埋即係唔俾啲英國軍官走啦，即係其實根本就係綁架啦，即係佢唔俾你走嘅意思係乜嘢？其實佢咪就係挾持人質咯，即係咁樣樣。咁即係其實都係點講咧？英文叫 play dirty 啦，即係中文就係手段揦渣啦，係咪？即係不擇手段呢啲咁嘅衰嘢啦，咁樣。Bueno, sí, voy a ir a Viena mañana. Es que hay muchísimas cosas las que necesito hacer mañana. Pues necesito ir al médico y también almuerzo con mi profe de alemán. También hay 2 exposiciones lo que quiero ir. Y también voy a ver una amiga y necesito mandar los documentos por courier. ¿Cómo se dice? DHL y sí, muchísimas cosas. Entonces es como voy a salir de Bratislava muy temprano de nuevo y regresaré como a las 9:10 por la noche. So tomorrow I'm going to Vienna again, and I got a lot of stuff to do over there, and so I got a doctor's appointment. I need to DHL some documents. I'm going to meet my German teacher for lunch. I'm going to meet some friends. There are 2 exhibitions I want to go and check out, and yeah, it's going to be a full day. So I'm going to like leave early again in the morning, and then come back like maybe 9 or 10 o'clock. 係啦，咁聽日就會過維也納啦，咁有一堆嘢要做嘅，有啲文件嘢搞啦，有去同德文老師食飯啦，有2個展覽要去睇啦，跟住有要去睇醫生啦，睇多一轉醫生啦，咁樣樣，咁係咯，咁所以呢間屋係超好嘅 ，OK， so este apartamento es muy bueno. Sin embargo, hay una cosa, es poco, ¿cómo se dice? Es que hay muchísimas moscas, mosquitos y por la noche, entonces es poco como molestado, pero me gusta el piso。咁呢個 Airbnb 係好正嘅，即係我係中意嘅。咁但係咧，佢就夜晚就好多蚊啦。係啦，咁我哋有一隻喺上面好騷擾我。咁yeah, so I mean I like this Airbnb, but the only thing is like at night there are so many mosquitoes, you know, like I just have no idea like where did they come from, you know. I mean okay, the window is just open like tiltedly, you know, it's not like this, you know, and yeah, but anyway, 係啦，我哋唔好estoy un poco distraído. Entonces, terminamos hoy and nos vemos mañana. 咁我哋今晚就嚟到呢度啦，我哋聽日再見啦，拜拜，ciao。